Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are absolutely very fine. And me, Alhamdulillah. As usual, I'm very good. I love nature very much. Today, I will share some of the nature of the city with you. Not too sunny now. The environment looks very good. I am standing on our small balcony. So I thought I would share this beautiful environment with you. The tree you see in front of me is 5 stories high. The tree helps use a lot. My mommy sometimes wants to cut down the tree, but when she thinks it is very useful, then she does not cut the tree. Let's listen to a Bengali poem. হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদেরকে আমার স্কুলেরই একটি বাংলা ছড়া বলবো। চলো শুরু করা যাক। ছড়াটার নাম হলো নেমন্তন্ন। লিখেছেন অনুদাশঙ্কর রায়। যাচ্ছ কোথা? চাংড়ি পোতা। কিসের জন্য? নেমন্তন্ন। গিয়ে বুঝি না বাবুজি। কিসের তবে? ভোজন হবে। শুধুই ভোজন? প্রসাদ ভোজন। কেমন প্রসাদ? যা খেতে স্বাদ। কি খেতে চাও? ছানার পোলাও। ইচ্ছা কি আর? সরপরিয়ার। আহ কি আয়েশ, রাবড়ি পায়েস। এই কেবলই? ক্ষীর কদলি। বাহ কি ফলার, সবরি কলার। এবার থামো, ফজলি আমো। আমিও চাই না মশাই। সো আমি আমার এই বাংলা ছড়াটা তোমাদেরকে বলেছি। তোমাদের যদি এই চ্যানেলটার এই ভিডিওটাকে ভালো লাগে, প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব। বাই বাই।